myself Sikriti from the School of Design, Media and Creative Arts, and today we are arranging a design thinking workshop for management and commerce students. Let me tell you a very important thing. They are making everything from a scratch. It's really interesting that making something out of waste to a wonder. Definitely എന്തായാലും വളരെ എൻഗേജിങ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി, കുറേ ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റി, പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡ് ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റി. It was an icebreaker session, to be honest. I don't know any of these guys. Okay, there's some are seniors and some are like from other batches, but we've never met. It's been like 4 days since we joined, so it's been an amazing session overall. ഇത്രയും എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന കരുതിയില്ല. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്ര ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈക്ക് കൂടുതൽ കൂളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ജോളിയായിട്ടും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോഗ്രാം.